Cada mañana, antes de el mundo te pida algo, tu debes reclamar tu propio poder. No importa quién fuiste ayer, importa quién decides ser hecho hoy. La calidad de tu vida no es definida por las circunstancias, sino por las palabras que eliges decir cuando nadie más te escucha. O estas 9 poderosas declaraciones no son simples phrases, son decisions, son compromisos, son la fuerza que reprograma tu mente para avanzar, para crecer, para literar tu día con claridad, valente y propósito. Así que respira profundo, conecta con tu energía interna y preparate. Este es el momento en el que tomas control de tu vida desde los primeros segundos del día. El lenguaje que usas contigo mismo crea tu identidad. Por cada palabra que permites entrar en tu mente se convierte en un ladrillo que construye la versión de ti que camina por el mundo. Cuando te hablas con dureza, cuando te repites que no eres suficiente, que no pides, que no mereces, estás moldeando una identidad frágil que aprende a vivir desde el miedo en lugar de desde la posibilidad. Pero cuando eliges conscientemente dirigirte palabras que te fortalecen, cuando empiezas a tratar como trataría as a alguien que realmente amas, cambias la estructura interna desde la cual tomas decisiones, enfrentas desafíos y te presentas ante la vida. La identidad no es algo fijo, es un proceso continuo que se alimenta del diálogo interno que mantienes de tras de. Lo que dices, lo que repites, lo que afirmas incluso sin dar cuenta, forma un patrón emocional que condiciona tu comportamiento y tus resultados. Una persona que se dice a sí misma que es capaz empieza a actuar como alguien capaz. Una persona que dice que es valiosa empieza a tomar decisiones acordes con ese valor. El poder no proviene únicamente de experiencias externas, sino de la interpretación que haces de ellas. Y esa interpretación es profundamente influenciada por tu lenguaje interno. Cada mañana, cuando despiertas, hay un espacio breve pero poderoso en el que tu mente es más abierta a sugerencias, más receptiva a la dirección que decides dar. En ese instante puedes sembrar palabras que te eleven, que te animen, que te recuerden que tienes opciones, que puedes mejorar, que puedes avanzar. Esa siembra diaria se convierte en una práctica que reconfigura tu identidad a nivel profundo. Si eliges palabras de fuerza, tu identidad se fortalece. Si eliges palabras de compasión, tu identidad se vuelve más estable. Si eliges palabras de posibilidad, tu identidad se convierte en una fuente, movimiento y creatividad. No se trata de repetir frases vacías, sino de reconocer que tu voz interna es una herramienta poderosa que usada de manera consciente puede transformar la forma en que te ves y la forma en que te enfrentas al mundo. La identidad se construye también con la forma en que te respondes a ti mismo cuando cometes errores o enfrentas fracasos. Si te atacas, si te insultas, si te hundes con tus propias palabras, entrenas a tu mente a asociar dificultad con castigo. Pero si eliges hablarte con responsabilidad y amabilidad, si reconoces el error sin destruir, desarrollas una identidad resiliente que entiende que cada caída es parte del proceso de crecimiento. Las palabras que usas contigo mismo son instrucciones que tu mente sigue aun cuando no eres consciente de ello. Si te dices que no puedes, tu mente buscar razones para justificarlo. Si te dices que sí puedes, tu mente busca caminos para hacerlo posible. Así funciona el lenguaje interno.
es una profquia, quas construye a sí misma, una guía silenciosa qui orienta tus acciones incluso en los de, as en los que te sientes hemos perdido. También es importante entender que el lenguaje interno no solo define si motivas, sino si motivatas. Una identidad basada en la crítica constant termina generando hábitos destructivos, relaciones agotadoras y decisiones impulsadas por el miedo. En cambio, una identidad nutrida por un lenguaje de respeto, claridad y dirección genera hábitos que sostienen tu bienestar. Relaciones más sanas y decisiones alineadas con tu visión más elevada. Cada palabra que eliges usar contigo mismo puede abrir una puerta o cerrarla, puede impulsarte hacia adelante o mantener atrapado en versiones antiguas de ti que ya no te representan. Por eso es esencial observar tu diálogo interno sin juzgarlo. Reconocer los patrones que repites y decidir conscientemente qué tipo de identidad quieres construir. El lenguaje que das a ti mismo es una herramienta de creación continua, una forma de liderazgo personal que nadie más puede ejercer por ti. Cuando cambias tu lenguaje interno, cambias tu identidad y con ello cambias inevitablemente tu destino. Cada elección lingüística es una señal interna que moldea tu percepción, tu energía y tu dirección. Cuando reconoces ese poder, comienzas a usar tus palabras como una fuerza consciente para expandir tu identidad auténtica y estable. La manera define tu enfoque emocional para el resto del es el momento en el que más de día un estado de descanso profundo y un estado profundo de apertura y receptividad. En esos primeros minutos, cada impresión, cada pensamiento o cada palabra que permites entrar en tu espacio interno acta como un ancla emocional que influye en la forma en que interpretas los eventos que seguirán. Cuando comienzas la mañana con prisa, tensión o distracción, tu sistema emocional contenta avanzando desde un lugar de reactividad, como si estuvieras tratando de ponerte al día todo el día. Pero cuando decides iniciar la mañana con intención, con conciencia y con un diálogo interno alineado con lo que quieres sentir, and establishes un tono emocional que sostiene tu claridad, tu calma y tu capacidad de responder en lugar de reaccionar. La mente humana funciona como una esponja especialmente sensible durante los primeros minutos después de despertar. No es completamente filtrada y por eso absorbe con más intensidad las impresiones iniciales del día. Si lo primero que recibes es ruido, tensión o negatividad, tu sistema emocional lo interpretar como un indicador de urgencia o amenaza, incluso si la realidad no contiene ninguna. Por eso es tan importante elegir conscientemente que permites entrar a tu espacio mental en la mañana. Un pensamiento de gratitud, una afirmación positiva, una respiración profunda o incluso un momento breve de silencio pueden recalibrar la forma en que tu cerebro procesa las emociones que aparecen más tarde. Además, la mañana es el momento en el que se activa tu sistema de regulación emocional. Si esa activación ocurre bajo estrés, todo tu día estará marcado por impulsos más intensos, menor paciencia y una sensación de estar emocionalmente reactivo. Pero si la activación ocurre desde un estado de estabilidad, tu enfoque emocional se vuelve más resistente, más flexible y más capaz de absorber contratiempos sin derrumbar.
La forma en que eliges empezar la mañana establish un ritmo emocional que puede sostener incluso en situaciones que normalmente te sacarían de tu centro. También es importante comprender que la mañana es el espacio donde se despierta tu narrativa interna. Esa narrativa es la forma en que te explicas a ti mismo quién eres, que puedes, que mereces o simo esperas que si tu dai. Si tu narrativa matutina es pesada, crítica o derrotista, condicionas tu mente a buscar evidencia que confirme esa sensación. Pero si eliges una narrativa que te recuerda tu capacidad, tu valor y tu propósito, tu mente buscar experiencias que estén alineadas con esa dirección emocional. La mañana no solo influye en si te sientes, influye en lo que notas, en lo que priorizas y en lo que interpretas como posible. La mañana también marca tu nivel de apertura emocional. Cuando tu enfoque inicia desde un lugar de calma, te vuelves más receptivo a la conexión humana, más atento a las oportunidades y más consciente de tus propias necesidades internas. Por el contrario, cuando comienzas el día desde un estado de tensión, tu mente se cierra, se vuelve defensiva y opera en modo de supervivencia, limitando tu creatividad, tu paciencia y tu capacidad de disfrutar incluso los momentos más simples. El enfoque emocional que construyes en la mañana acta como un lente que colorea la manera en que ves todo lo que ocurre después, porque tu sistema emocional no se reinicia a mitad del día, sig la dirección inicial que tú le diste. Por eso la mañana debe ser vista como un espacio sagrado donde decides qué emociones quieres cultivar. Lo que eliges hacer. Pensar y sentir en los primeros minutos se extiende hacia las horas siguientes como ondas que se mueven sobre el agua. Cuando comienzas con intención, tu día adquiere una cualidad diferente, más alineada con la claridad y la fortaleza emocional. Cada elección que haces al despertar influye en tu equilibrio interno, porque la mañana no solo inicia tus acciones, inicia tu estado emocional. Cuando reconoces que los primeros minutos son una herramienta poderosa para dirigir tu energía, comienzas a usarlos de manera consciente, permitiendo que tu estabilidad emocional se convierta en la base desde la que avanzas con claridad, enfoque y presencia firme y consistente. Las afirmaciones conscientes reentrenan tu mente hacia la acción porque actan como instrucciones directas que reprograman los patrones internos que gobiernan tus decisiones, tus hábitos y percepción tan de lo que es posible para ti. La mente humana está diseñada para seguir aquello que se repite con mayor consistencia. Por eso los pensamientos que se instalan en tu diálogo interno se convierten en la base de tus comportamientos diarios. Cuando repites afirmaciones desde la intención y la presencia, estás enviando señales claras que modifican la forma en que tu cerebro organiza la información, interpreta los desafíos y moviliza tu energía hacia lo que deseas crear. No es magia ni optimismo vacío, es neuroplasticidad aplicada de forma consciente, usando palabras como herramientas para influir en tu conducta. La mayoría de las personas vive reaccionando a creencias automáticas formadas por experiencias pasadas, comentarios ajenos y condicionamientos emocionales que nunca cuestionaron. Esas creencias funcionan como limites invisibles que frenan la acción y sostienen patrones que repiten aun cuando sabes que no te sirven.
Las afirmaciones conscientes interrumpen es piloto autoum tico wine, crean un espacio mental nuevo donde puedes instalar pensamientos qui impulsan comportamientos diferentes. Cada afirmación es como un recordatorio interno qui reorienta tu atención hacia la posibilidad en lugar de la duda. Con el tiempo, esa repetición deliberada cambia la calidad de tus decisiones porque ya no acta as desde el miedo o la inseguridad, sino desde la claridad de lo que eliges creer. Cuando repites afirmaciones desde un estado emocional coherente, activas circuitos neuronales que fortalecen la conexión entre pensamiento y acción. Tu cerebro comienza a interpretar esas palabras como una guía que debe seguir, no solo como una idea pasajera. De esta manera, lo que afirmas empieza a influir en tus actos de forma natural, sin que tengas que forzarlo. Si afirmas que eres disciplinado, tu mente busca oportunidades para demostrarlo. Si afirmas que eres capaz, tu atención se orientará hacia soluciones en lugar de problemas. Si afirmas que mereces avanzar, tu comportamiento se alineará con decisiones que confirman es merecimiento. Las afirmaciones no solo cambian si te sientes, cambian lo que haces porque modifican la estructura mental que impulsa tu conducta. Adams, las afirmaciones conscientes ayudan a debilitar narrativas internas que han sido repetidas durante años y que han condicionado tu autoestima, tu motivación y tu capacidad para tomar acción. La mente no puede sostener dos creencias opuestas con la misma fuerza, la que alimentas con mayor constancia es la que prevalece. Cuando eliges repetir afirmaciones que te fortalecen, estás dejando de alimentar creencias que te limitan. Es preciso gradual crea un reentrenamiento interno donde tu identidad comienza a expandirse y tu comportamiento empieza a reflejar una versión más valientemente activa de ti. Las afirmaciones también funcionan como un puente entre tu intención y tu comportamiento. Muchas personas tienen deseos, metas y sueños, pero no dan pasos consistentes hacia ellos porque su mente sigue repitiendo patrones de duda, resistencia o autocrítica. Las afirmaciones conscientes actúan como una reprogramación diaria, crea alinea tu diálogo o interno con la acción que quieres tomar. Cuando tu mente recibe un mensaje claro, repetido y cargado de intención, tu cuerpo responde con movimiento. Esta alineación entre pensamiento y acción reduce la procrastinación, disminuye la indecisión y fortalece tu capacidad para mantener firme, incluso frente a la incomodidad. Otro aspecto fundamental es que las afirmaciones conscientes amplifican tu percepción de control interno. En lugar de sentir que tus acciones dependen del estado del día, de las emociones momentáneas o de las circunstancias externas, comienzas a reconocer tu capacidad para dirigir tu energía desde adentro. Esa sensación de control personal aumenta tu disposición a actuar porque ya no esperas a sentir perfecto para mover. Te moves porque tu mente ha sido entrenada para avanzar. Las afirmaciones crean una base emocional que sostiene la acción incluso cuando la motivación fluctúa. Por el timo, las afirmaciones conscientes fortalecen tu relación contigo mismo. Cuando te hablas con respeto, claridad y dirección, tu mente responde con mayor cooperación. Se reduce la resistencia interna y aumenta la coherencia entre lo que dices y lo que haces, lo cual impulsa un comportamiento más decidido y orientado a resultados. Esto impulsa acción auténtica diaria.
Lo que decides creer hoy determina tus resultados. Cada pensamiento que sostienes, cada convicción que aceptas como verdad, construye una parte del camino que recorres mañana. No es magia ni casualidad. Es la arquitectura interna que moldea tus decisiones. Tu energía y tu manera de interpretar cada situación. Cuando eliges creer que eres capaz, tu mente comienza a buscar oportunidades. Cuando eliges creer que no puedes, tu mente comienza a buscar excusas. Esa diferencia aunque parece pequeña define el tipo de vida que construirás con el tiempo. La creencia funciona como un lente, aclara o distorsiona, amplia o encoge, fortalece o debilita. Todo depende de cuál eliges sostener con intención. Porque no todas las creencias son dignas de permanecer. Creer no es solo un acto mental, es una postura, una disposición interna que dirige tus movimientos. Lo que decides creer sobre ti mismo afecta tu nivel de esfuerzo, tu disciplina, tu habilidad para perseverar. Si crees que tu voz no tiene valor, hablas menos. Si crees que mereces respeto, pondrás límites. Si crees que la vida es escasa, actuarás con miedo. Si crees que la vida es abundante, actuarás con intención. En ambas direcciones, la creencia antecede al comportamiento, while el comportamiento antecede al resultado. Los días no se transforman por casualidad, se transforman porque tú decides que identidad sostener desde la raíz de tus pensamientos más íntimos, aquellos que rara vez cuestionas. Por eso las creencias son similares. Algunas crecen y te fortalecen, otras crecen y te limitan. Las que eliges sembrar dependen de tu conciencia, donde la valentía de preguntar qué pensamientos sostienes por costumbre, y que los sostienes por decisión. Muchos pensamientos se arrastran desde la infancia, desde comentarios ajenos, desde errores pasados que interpretaste como identidad. Pero el hecho de que una creencia haya estado contigo mucho tiempo no significa que merezca cuidarse. La mente puede reescribirse cuando decides observar tus pensamientos con honestidad y reemplazar lo que ya no te sirve con una narrativa más consciente y más alineada con tu crecimiento. Cada día, la vida te pone frente a un espejo que refleja tus creencias en forma de experiencias. Si crees que no es suficiente, atraer situaciones que confirman esa narrativa. No porque el mundo esté en tu contra, sino porque tu interpretación filtra lo que ves. Si crees que eres capaz de aprender, notas oportunidades donde otros ven problemas. Si crees que eres digno de amor, aceptas relaciones que lo nutren. Cada resultado que observas tiene una raíz que comienza en lo que decides creer. La realidad externa suele ser una proyección de tus certezas internas, incluso de las que no sabes que tienes. La creencia también afecta tu respuesta frente a los desafíos. Cuando tu creencia es fuerte, un obstáculo no se convierte en un final, sino en una instrucción. Cuando tu creencia es débil, cualquier dificultad parece una señal de debes abandonar. Las personas que avanzan no siempre son las más talentosas, sino las que deciden creer que vale la pena continuar. La resiliencia nace de una convicción interna, no de una sorte externa. La mente encuentra soluciones cuando cree que existen. Y deja de buscar cuando cree que no hay salida. Cambiar una creencia no requiere que la realidad cambie primero, requiere que tú cambies la manera de interpretarla. Puedes decidir creer que cada día trae algo para enseñarte.
Puids decider creer que teens direco a mejorar. Puids decider creer que tu historia no está definida por tus errores. Estas decisions internas abren caminos invisibles antes de manifestarse por fuera. La vida no responde a lo que dices que quieres, sino a lo que realmente crees que puedes recibir. La mente se convierte en aliada cuando la entrenas para sostener pensamientos que abren puertas en lugar de cerrarlas. Por eso, observa tus pensamientos como quien observa el clima. Algunos ligan cargados de tormenta, otros ligan llenos de claridad. No todos merecen cuidarse. Puides elegir que les guardar y que les dejar pasar. La libertad comienza cuando entiendes que tus creencias son elecciones, no condenas. Nadie puede obligarte a sostener pensamientos que te lastiman. Cada creencia que eliges abandonar crea espacio para una creencia que te impulsa. Lo que decides creer hoy se convierte en tu narrativa de mañana. Tu identidad es en constante construcción. La versión de que imaginas comienza con una sola elección interna que crees acerca de tus posibilidades. Cada paso que das está influenciado por esa arquitectura interna que moldeas con intención o con descuido. Cuando te vuelves consciente de este poder, descubres que nada comienza afuera. Todo empieza en la forma en que eliges mirar tu propia capacidad. La confianza no aparece de la nada, se construye cuando decides creer que puedes sostener incluso cuando las circunstancias parecen inciertas. Cada pensamiento reafirmado con constancia se convierte en una base emocional que guía tus decisiones y fortalece tu camino. Esta elección interna transforma tu vida. El poder personal comienza con una decisión interna, no externa. Esta verdad se hace evidente cuando observamos las personas que parecen fuertes no siempre son quienes tienen más recursos, sino quienes han elegido creer que su fuerza proviene de su interior. La decisión interna es un acto silencioso, casi invisible para los demás, pero es el punto donde la vida empieza a cambiar de dirección. En es el instante en que alguien decide dejar de esperar que el mundo le dé permiso para avanzar y construir su propio permiso desde la convicción. En esa decisión interna es un compromiso con uno mismo. Un pacto íntimo donde eliges dejar de ser espectador y convertirte en protagonista. Cuando esa decisión se sostiene, incluso las circunstancias difíciles empiezan a verse diferentes. Lo externo puede influir, pero ya no determina tu camino. Lo que antes te frenaba ahora se vuelve parte de tu aprendizaje. Lo que antes te intimidaba ahora se convierte en un desafío que puedes enfrentar con más claridad. La fuerza que nace de dentro no depende de validaciones ni de condiciones perfectas. Depende de tu voluntad de asumir responsabilidad por tu propio crecimiento. El poder personal no es algo que alguien te otorga, es algo que reconoces dentro de ti cuando decides confiar en tus capacidades. Esta confianza no aparece de golpe. Se fortalece con pequeñas decisiones que se repiten día tras día. Cada vez que eliges actuar en lugar de esperar, cada vez que eliges hablar en lugar de callar, cada vez que eliges poner límites en lugar de tolerar lo que te desgasta, estás afirmando tu poder. Estas acciones internas moldean tu identidad. La vuelven más sólida y te permiten sostener incluso en momentos inciertos. La decisión interna también implica redefinir la forma en que interpretas tus errores.
En lugar de verlos como pruebas de incapacidad empiezas a verlos como información que te ayuda a avanzar. Cuando te das permiso para aprender en lugar de castigarte, el crecimiento se vuelve más ligero. La autocompasión se transforma en una fuente de claridad y no en una excusa. Este cambio interno modifica tu relación con el fracaso, con el miedo y con las expectativas ajenas. Descubres que lo que realmente tiene poder sobre ti es la narrativa que sostienes en tu mente. El entorno externo puede facilitar o dificultar el camino, pero no puede sustituir tu decisión interna de avanzar. Muchas personas esperan que el cambio llegue desde fuera, que aparezca una oportunidad perfecta, que alguien les diga que es el momento adecuado. Pero la verdad es que las oportunidades se vuelven visibles solo después de que tomes la decisión de buscarlas. La claridad no llega antes, llega después. Las puertas no se abren sin movimiento, y el movimiento nace de una convicción interna. Cuando decides recuperar tu poder personal, empiezas a observar la vida con más intención. Te vuelves consciente de que te impulsa, y que te drena. Empiezas a distinguir entre lo que haces por obligación y lo que haces por autenticidad. En esta conciencia interna te permite construir una vida más alineada contigo. No se trata de controlar todo lo que ocurre afuera, sino de dirigir con firmeza tu respuesta interna. Allí es donde reside tu verdadera libertad. El poder personal también requiere honestidad. No puedes fortalecer algo que te niegas a ver. Por eso, esta decisión interna incluye reconocer tus patrones, aceptar tus límites actuales y estar dispuesto a transformarlos. La honestidad no siempre es cómoda, pero siempre es liberadora. Te permite soltar historias que no te representan y crear una identidad que se coincide con tus valores. Cada cambio profundo comienza dentro, en un espacio que nadie más puede ver ni medir. Este lugar interno es el origen de tu disciplina, tu claridad y tu sentido de dirección. Cuando eliges cultivar este espacio, tu vida empieza a reorganizarse. La coherencia interna crea estabilidad emocional. El poder personal no es perfección, es el design. No nace de tenerlo todo resuelto, sino de atreverte a dar pasos incluso cuando no tienes todas las respuestas. Cada día ofrece un nuevo momento para elegir, y cada elección interna fortalece tu capacidad de sostener con claridad.